Ni watazamaji wa Ezra Christian TV. Huyu ni Bazuu the wise man ambaye mnampenda, na leo tumekuja na topic ambayo kwa kawaida watu wazungumzii na kwa wengine hata hawaelewi kwamba ipo, na ni ugonjwa. Na hasa tunataka kushukuru kwamba tayari watoto wetu wamerejea kutoka shule, na wazazi wengine wanashika tama sababu ya matokeo ambao watoto wao waliwaletea, na mzazi anajiuliza, kwani huyu mtoto wangu ana nini? Labda leo utaweza kupata suluhu ya changamoto ile ambao mtoto wako anapitia. Kwa hivyo karibuni sana kwa Ezra Christian TV. Wale ambao ni wageni, share, usiwe mbani. Hii mazungumzo ambao tunazungumza leo, mnaelewa kwamba chumba cha Mawaidha tunawaletea mazungumzo na kuyapanua kwa mapana na marefu, tuweze kuelewa ni nini hasa inakuwa ni changamoto katika jamii zetu na katika maisha yetu. Kwa hivyo karibuni sana. Kwa kawaida nina mshauri wetu nasaha ambaye atatusaidia kuweza kuelewa. Leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa ambao unaitwa dyslexia. Ya majinga wengine anajua mtu ameshikwa na muscle pull kwa ulimi. Sababu ni ugonjwa kidogo, wengine hata labda saini wanausikia. Lakini mnataka tuelewe ugonjwa huu uko namna gani. Na nitaanza lakini kabla sijaleta kiherehere yangu, wacha nikaribishe. Karibishe mshauri na saa Eliud aweze kuwasalimia pia, awajulie hali. Karibu. Asante sana Bazuu. Nimeshangaa kusikia kuna kiherehere. Sijaacha ikiwa the last time we met. Yeah, but it's good. Thank you so much mtazamaji kwa kuwa nasi siku ya leo. Kiswahili nayo huwa inanipiga chenga sana, so acha nitumie yenye nimezoea. Thank you so much for joining us today. So today we'll be looking at dyslexia, so that we can get to understand what it is, how you can be able to tell a child who has dyslexia. And I usually have a problem, personally, I usually have a problem of S and Z. So just in case umesikia nimesema dyslexia, it's actually dyslexia, something like that. Lakini CHSZ, hiyo nayo wewe inanipiga chenga kabisa, ni viazi ya Nyandarua. My name is Eliud. I'm a counseling psychologist, and I usually bring you these episodes so that we can educate each other, so that we can learn through various concepts, various understandings about life, and the things that revolves around us, the things that we go through, and sometimes we go through a lot, which is rarely brought into our awareness. There are people who suffer various illnesses, various conditions, various disorders, but because they don't know it, they end up labeling those disorders or those conditions as uzembe. Sometimes you're told you are lazy, sometimes unasema ni ujinga, sometimes there are words that are given to that, umerogwa, ni uko yenu. So there are so many things that we say which may not really be true. And that's why we usually bring you these episodes, so that we can be able to bring into light certain conditions which are very common, and sometimes we don't know how common they are. So when we interact with someone who has that condition, we report them or we judge them in a way we shouldn't. So that's why we are here today, so that we can talk about dyslexia, which is a condition that is very common in children and even in adults. Asante. Yes. Asante sana mshauri na saa Eliud kwa kuweza kuelezea watazamaji wetu na pia wasikilizaji wetu nini hasa ambao tunazungumzia leo. Na ningeanza na kupeana mfano. Kuna watu ama wakati mnatangamana na watu katika jamii na mazungumzo, kuna mtu ukimwambia ainue mkono wake wa kushoto, unaona anakanganya. Hawezi kukuelezea kushoto na kulia. Hata mara nyingine au uliza kushoto ni gani na kulia ni gani, ama which is left hand na which is right hand. Pia ukiangalia watoto wale wakiandika, unaweza kuwa umemwambia aandike kwa Kiingereza, aandike ball, lakini unaona anaandika B ni kama D. Na unashindwa huyu mtoto kwani ako na changamoto gani? Kumbe tayari huyu mtoto ako na huo ugonjwa, na wakati unapoelewa zaidi mapema, basi inakuwa ni rahisi kuweza kujua huyu mtoto. Tutakuwa na kazi nyingine ya ziada. Tukiendelea na show tutawapatia mifano ya watu ambao walikuwa na huo ugonjwa, lakini wakaibuka kuwa watu wa msaada mkubwa
tuna mifano ya wachezaji, tuna mifano ya marais. Kuna watu hata wa kuvumbua kama Albert Einstein, na nianze na yeye. Albert Einstein, wale ambao kidogo hawajui hadithi yake, na ndiye aliweza kuvumbua mambo mengi sana hasa ya kisayansi. Wakati alipoenda shuleni, mwalimu alipata changamoto kubwa sana kufundisha huyu mtoto. Na wakati jioni ilipofika, aliandika barua kwa mama yake na kumwambia kwamba huyu mtoto hafai kwa hii klasi yangu na asije shule kesho. Wakati alipopelekea mamake kusoma, aliambia kijana kwamba mwalimu amesema wewe ni mtoto mwerevu sana na hana nafasi yako ya kuingia kwa shule tena, kwa darasa. Kwa hivyo sasa mimi nakuwa nikikufundishia hapa nyumbani. Na ndio tunaona Albert Einstein akiwa mojawapo wa wavumbuzi wa mambo ya kisayansi ambao ni ya hali ya juu sana. Kwa hivyo tuweze kuelewa kwamba kama una mtoto kama huyo, na wengine pia hata watu wazima unapata na changamoto, na daktari ataweza wakati tutakapoendelea kuzungumza ataweza kutoa mifano, ni kwamba unapata hata mtu kimwambia aandike, labda aandike kabarua kidogo, inakuwa ni shida, lazima aandikiwe. Lakini ukimpatia kazi afanye, kazi yake ni mzuri sana. Sasa tuweze kuelewa, na nisisemi wote, lakini kulikana na takwimu ambazo tuko nazo ni kwamba ukiingia kwa class, mtoto mmoja kati ya 5 kuna uwezekano awe na ugonjwa. Kwa hivyo huo udhaifu huko katika mashule zetu, na imechangia pakubwa sana kwa alama zile ambazo watoto wengine wetu wanapata. Na mzazi anajiuliza maswali. Leo katika chumba cha mawaidha tutaweza kupatia afueni kidogo na kuweza kujua njia iko wapi. Kwa hivyo narejea kwako mshauri wa saa, uweze kueleza tu kwa muhtasari ugonjwa huu wa dyslexia ni ugonjwa aina gani? Asante sana Bazuu. Ulipokuwa unaongea najaribu kuambia marafiki wangu kwamba tumeanza show ndio waweze kufuatilia ama kutazama. When we are talking about dyslexia, there's a lot of misunderstanding that first of all I would like us to start by clearing that there are so many people who think that dyslexia is a disease. But number one thing that I want you to understand is that dyslexia is not a disease. It is not a disease. Some people also juggle between it being a condition or a disorder, but it is more of a mental health and a brain condition more than it is a disorder. Because when we are talking about a disease and a disorder, the moment someone hears disorder or disease, they see a problem. Wanaona ugonjwa. That person is sick. That person is probably dying. Because when we talk about mental disorders, when we talk about sicknesses, there's that negative connotation or negative labeling that is given to anything else that you are going to say after that. So if I say it's a disorder, people are like, wow, people are sick. You know? But dyslexia is more of a condition, a brain and a mental condition than it is of a disorder or a disease. So first of all, it's not a disease. Tuelewe kwamba si ugonjwa, yes, wala upungufu. Yes, it's not a disorder. So that now, even as we progress, those people who might come actually to realize that they have the disorder, they will be like, kube, it's not really as a disorder as I thought it was. It's not really as a disease as I thought it was. But it's just a condition. It's a health, it's a mental or a neurological condition. So when we are talking about dyslexia, we are talking about a neurological condition that is characterized with difficult or challenges in writing, reading, mostly the aspects of language. The language part of the mind or the brain. So those people who have dyslexia, they will have mostly challenges in spelling. And that's why you have mentioned that if someone has been asked, yes, just like that. Yes, you'll be surprised. You'll be surprised because this person is struggling with some of the signs that we are going to say later on. But this person, when they are writing something, especially the letters that rhyme or the letters that almost look similar, like we have B and D.
So if you tell this person, write the word dad, the possibility of writing bad is very high. If you tell this person to write the word pub, the possibility of writing bab is very high, because they are not able to distinguish between the two letters because they look too similar. So the problem is not in general learning. The problem is that they have a slow motion. Let me use that word. They have a slow motion. They take time before they process certain patterns or certain information when it comes now to learning. So you find someone, and again, one thing that I would also like to clear, which is also a misconception about dyslexia, is that dyslexia has anything to do with intelligence, but no. Someone with dyslexia, I have a list on the table of people who are famous and they are dyslexia. We are going to read the list for them. So having dyslexia has nothing to do with intelligence. So you can have someone who has dyslexia, but this person is a genius. This person is even academically very smart. Although these people who have dyslexia, they might struggle in their academic journey. They might struggle, but by the end of the day, they'll get there. Because it's not that they are dumb. It's not that they are lazy. It's not that they are foolish. It's not that they have learning disorder, that they cannot be able to absorb information, or they have memory issues. They don't even have memory issues. Some of them have short memories. Yes. But now you see with certain tactics and methods that we learned when I was in school, there's a way you can enhance your memory. There's now the certain things that you do, which are behavioral. You can even, there are certain types of food that you can eat to enhance that. But if you have an issue with memory, you realize that with something like repetition, if you cannot remember something after reading it for the first time, you can read it for 20 times and you're going to remember. So these people with dyslexia, they don't have a disease. It's not that they are dumb or they are not intelligent. No. These people are just normal people. Only that. And this is now the difference. Well, someone who is, I don't want to use the word normal. I don't want to use the word normal. Because the moment you use the word normal, the opposite of what you are going to say becomes abnormal. You see? Yes. So I'll use the word, the people who are, who according to research, neurotically, they follow the patterns of, the neurons as it is in the neuroscience. So those people who are different, those people who have dyslexia, or the person who doesn't have dyslexia uses their left side of the brain for language, analytics, and numbers or numericals, the left side. The person who has dyslexia has a problem using that side now. And then instead of using their right side with numerical, analytics and language, they now use the right hand. Sorry, the right side of the brain. We have the right hemisphere and we have the left hemisphere. So those people who have dyslexia, they mostly use their right hemisphere and the frontal lobe, upper belly. So upper belly part, this is more used in motions and motor skills and senses and all that. Now the right side of the brain, which is now the right hemisphere, is used in creativity. It's used for creativity. It's the side which, if you want to create something, to be creative about something, you use your right side of the brain. If you want to be logical, you use that side. If you want to use intuition, what we call intuition, it's also the same side. Problem solving, you use the right side. When we talk about ideas, creating ideas, we create them from the right side. You see? So those people who have dyslexia, the power is now in the right side of the brain and not on the left side. So I would say that there's imbalance of how how powerful the brain is for them. Yes, because those people who don't have the disorder, they are the people who, some of them have the equal levels of logic and creativity and intuition and ideas and problem solving. And at the same time, on the other hand, they also have equal power when it comes to language, numerics, and analytics and patterns. But now those people who have dyslexia,
it's like the power from the left side is now inatolewa kiasi, inawekwa, inaongezewa kwa the left side of the brain. Asante yes. Mshauri nasaha. Mtazamaji, mshauri amezungumza mambo mengi sana. Lakini kwa muhtasari ni wakati mwingine unaweza pata una watoto ama mtoto. Na anapotangamana na watoto wengine unapata yeye kujieleza anakuwa na udhaifu. Na mara nyingi wazazi wengi huona kama mtoto aidha ni mjinga ama ni mdhaifu kwa kimaumbile. Ndio kimaumbile ndio. Lakini acha nikuelezee kwamba kama vile daktari amesema ni kwamba huyo si mdhaifu. Ni mdhaifu ndio kwa ile kuongea. Na ni unajua kuongea ni ishara ile ambayo ina watu wengi hupatana nayo kwa haraka. Lakini ukiendelea kukaa na yeye utapata yeye hekima na busara zingali bado kama za mtu mwingine yoyote ule. Kwa hivyo tuelewe kwamba mara nyingi watu huko nje wanaweza kusema mtoto kama huyo ni mjinga ama ana udhaifu. Lakini kabla haujatamka hivyo, elewa kwamba mtoto huyo anaweza kubadilika. Sababu ni udhaifu tu kidogo wako nao. Na wakati udhaifu huo unaujua, basi inakuwa ni rahisi. Kama nataka kupeana mfano wa kijana wangu. Kuna kijana wangu ambaye rangi zinamkanganya ile hujawahi ona. Au kama nyekundu, labda nyekundu ataijua sababu ni inafanana na damu. Lakini marangi haya mengine, na najua wanaume pia wana udhaifu huo. Marangi zinamsumbua sana. Na nilikuja kugundua kumbe alikuwa na udhaifu wa hiyo hali, na tukampeleka hatua kwa hatua, na sasa ashaweza kuelewa rangi vile ambavyo ziko. Narejea kwa mshauri nasaha na atupatie mifano ya watu. Ndio wakati tunapoendelea na show hii watu waweze kujua kweli ndio niko na mtoto kama huyo. Kuna uwezekano huyu mtoto ama hata mtu mzima yuko hapo unapataga ako na changamoto kama vile tulitangulia kusema. Ukimwambia andika barua ama umwambie aseme asimame aongee hawezi. Lakini akikaa chini ya kuandikie ama afanye jambo fulani utashangaa. Kuna wengine ni video editors wazuri sana. Wengine ni wachezaji kama alikuwa anaitwa Michael Jordan. Alikuwa ni mchezaji wa mchezo wa kikapu basketball ambaye alipata tajriba na hali ya juu na umaarufu. Lakini yeye pia alikuwa ni mgonjwa alikuwa na hii changamoto katika maisha yake. Kwa hivyo narejea kwake ili aweze kuongea kwa mapana. So kupeana orodha hiyo. Before to answer show, because I realized that I also have dyslexia. Natupatia ushuhuda. So when I was actually at some point when I was studying now the dyslexia, the science and all that. So I found myself in the story. Inaingiana kabisa. Changamoto umepitia. It's describing me. Just like the same thing that I'm talking about, that I have problems with S, CH, Z, even in writing. Yeah. I'll write something and then you are like, Eliud, what is wrong with you? Si uko that from? Mbona unaweka spelling hapa kama ya mtoto wa class 2, you know? So sometimes, you know, I realize that, you know, I have always had that issue. I've already, and I never knew that I have dyslexia. Because I remember one time, even before I read this, one time unaweza ambia watu ndio waone kweli hii changamoto haijakuzuia na umekuwa mshauri na saa. Yes, ndio. So one time when I was, unajua pia ule ambaye anatutizama mzazi, labda watu wamekuwa, mama mwingine amekuambia, mama Shiko amekuambia au mtoto wako bana hakuna mahali anaenda. Elewa, anaweza kuwa na tanadika. Nasikia wengine wanaitwa danda, sijui ni danda. Danda heads. Au ito madanda. Yes. So when I was number one, I really struggled with mathematics, with the numbers. Simple numbers. I really struggled with that. Spelling. I remember when I was in class 7, nilichapwa na mwalimu because of misspelling the word before. The word before kwa composition. And later in the same paragraph nikaispell vizuri. So when I was starting the paragraph misspell, and then later in the same in the same paragraph nikaiandika vizuri. So nilichapwa vibaya sana. I never forget that. That's the same reason why. So unaona huyo mwalimu hakujua kwamba uko na huo ugonjwa. Yes, it's the same reason why I never took biology. Because me and spelling, we have never met. we have never met. I tried to spell mitochondria, I just can't.
I tried to even stomata naweka R pahali somewhere, even things that don't make sense. So later in life, sasa sababu ni biolojia na vile yes, I loved biology. Hizo maneno ni magumu. Yes. Sasa tena kuongezea yako inakuwa shida yangu inakuwa it's even worse. It's a big problem. I remember one time when I was in university now. There's a unit tulikuwa tunafanya inaitwa theories of counseling. So theories of counseling requires you don't use logic, you don't use creativity. There's no application in that. There's no, it's facts. This is the theory. This is how you practice the theory. This is what you need for the theory. So I'm not so good at facts. To feed information in my mind. No, I'm totally poor at that. So I remember now I really struggled to feed that information as factual, factual statements. I tried nikashindwa kabisa. So when we did a CAT, the continuous assessment test, so mimi maswali diletwa, I could not just do it. So I just tried to apply. I did the application and nikapata 3 out of 30. But pale chini nikaandika. I think there was even one time I remember I showed my friend. So nikawaonyesha and they were like, Eliud, why you crazy ukiwa shule? Because pale chini after kujibu everything niliandikia mwalimu now. Please, he was a guy. So please sir, there's no way you are going to ask back the note you gave us. Please try to fix some application questions for some of us who cannot be able to cram content. At least your lecture aliona lakini hakufeel vibaya ama hakufeel kama anaweza kuja kunitafuta and all that. Because hakuna kitu alisema. It was just a red ile kalamu ya red ilikuwa tu cross that statement. Because I really felt it, because I'm not good at all at numbers, I'm not good at all at patterns, I'm not good at all that. So now then when I was studying, that's now when I came to realize, I think I have been having this problem and I have never known that. You see. So hata ni kama tu vile tumesema hapa. Wewe kama una bahati, na nashukuru wale ambao wanatutizama leo katika maisha mawaidha, chumba cha mawaidha, na wanapata kuelewa huu ugonjwa. Kuna wale ambao kama mshauri nasaha alikuja kuelewa ugonjwa huu, ako nao tayari na alingangana, na kwanza amesema akiwa darasa la 7 mwalimu alipiga vibaya sawa hadi leo. Na huyo mwalimu kama unatazama tafadhali, it's almost 20 years. Unafaa ulete samahani yako kwa mshauri nasaha. It's almost 20 years ago, but I've never forgotten. Aweze kuelewa kwamba huu ugonjwa si ndio, kuna hiyo changamoto. Lakini watu waweze kuelewa. Na labda ukishamalizia ndio tuweze kuenda awamu hiyo nyingine, ni kwamba utapeana orodha ya hao watu ambao wako, na ndio ule ambaye mama ama mzazi ama mdhamini wa mtoto pale aweza kuelewa kwamba huyu si mzigo. Bado anaweza ibuka kwa mtu wa kusaidia. Exactly. Alafu tutaendelea. Yes. So before I read these, the statistics shows that 1 in 5 people, 1 in 5. That means 2 in 10. That means 20 people in 100 people have dyslexia. Kwa hivyo ni kusema, kwa mfano ukiingia kwa darasa ya watoto 80, watoto 15, bila shaka wako na iko hapo. Kwa hivyo mwalimu, kama unatazama mwalimu, elewa kwamba huu ni ugonjwa, na ni vizuri hata labda tukienda kumalizia ni vizuri walimu wanapata nafasi ya kuleta hata washauri nasaha na kuweza kuwapima shuleni. Wanapima, wanaelewa hao watoto wanapitia, na unaambia mzazi ndio mnaweza kutembea, na sioni mashule ikifanya hivyo. Most of the schools do not really pay attention to that. Kwa ugonjwa huu, na ni ugonjwa umekithiri, watu wengi sana wana huo ugonjwa sana. So 1 in 5 is not a very small number. It's not. Because like for example now here hapa leo tuko kwa studio hapa tuko 4. So already mimi nishajitambua niko nayo. So in every 5 people you find that one person has the condition, which we said is a condition, not a disorder, not a disease. I want to give a list of people in history who have lived with dyslexia na wameishi maisha ya kutamaniwa sana na watu. Famous people worldwide. Number 1, we have Abraham Lincoln. Abraham Lincoln alikuwa ni rais wa kwanza wa Amerika. We have Albert Einstein, we have Bill Gates, Henry Ford, Sir Isaac Newton, Catherine
Harrison, she's an author. So we have Mark Twain, we have Michael Jordan, you mentioned that. Mchezaji wa yes. Ana umaarufu mkubwa sana. Yes, we have Richard Branson. Huyu tajiri. Yes, Bwenyenye. Hata sijui ama ni trillionaire. He has money. Ni bwenyenye. Yes. So even Socrates, he also had dyslexia. Okay. Socrates na yeye tunamsomaga kwa philosophy. He is the guru in philosophy. Thomas Edison, we have Whoopi Goldberg. Yule ambaye alileta aliweza kuvumbua bulb. Yes, bulb hizi tunatumia hapa. We have also Whoopi. Kwa hivyo ni watu ambao she's a black woman who is an actor. We also have George Washington, Tom Cruise. Tom Cruise watu definitely wanamjua. He is an actor. So we have Winston Churchill, and also we have Steve Jobs. These are billionaires and trillionaires and maybe some are even zillionaires. Ni watu ambao baadaye walikuja kuwa watu wa maana na watu wa msaada mkubwa. Exactly. Kwa hivyo wewe ambao unatutizama hapo na labda una mtoto ambao uliambiwa kwamba kama vile tumesema ati ni danda si danda. Yes. Ukiangalia mtu kama Abraham Lincoln ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa nchi ya Amerika. Huyo hawezi kuwa ndio ni danda, lakini unaona aliibuka kuwa tajiri. Tunaona mtu kama Steve Jobs ambaye alileta alivumbua kompyuta. Kwanza Apple computer. Yes. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni watu ambao wanaweza ibuka. Kwa hivyo wewe ambao uko na mzazi hapo ama mzamini una mtoto ambaye kidogo umeona na changamoto, ni vizuri uende umpeleke akaguliwe, na akishakaguliwa akipatikana kwamba ako na hali hii ya dyslexia, basi utaweza kuchukua hatua nyingine na kuweza kuona mtoto huyu nyota yake inang'ara. Nyota yake inang'ara. The reason why I think we have these guys in the list. None of these guys umesikia alikuwa anafanya amefubua maybe something like anything to do with mathematics. Some of them were good at it later, like now Albert, because when you talk about physics, Einstein, we talk about physics, it's all mathematics and formulas and all that. But majority of these people, they are in the field of creativity, creating something. Because as I had mentioned, when you have dyslexia, the right side of your brain, the right hemisphere of your brain is powerful. These people are very intelligent. They may not be good in academics, in education, but they are intelligent. So when it comes to creativity, when it comes to complex solving complex problems, they are good at that. Because they are able to use their intuition, they are able to use their logic, part of the mind, to be able to create and to come up with solutions to the problems. And if you look at that list, you come to realize that reasoning, majority of them, they used reasoning. You know, that's part of the brain which is responsible for that. So even now, when you have a child, and you realize that this child has some of the signs that we will be talking about, because we'll be talking about signs, how you can be able to tell that someone, especially a child, and even adults, how you can be able to tell that someone has dyslexia. Kuna uwezekano kuwa na hiyo hali. Yes. So when you see that kind of a child, and then unarealize huyu mtoto wangu ni kama kulingana na venye kwa show amesema ni kama it's highly possible huyu mtoto ako na dyslexia. So you don't start seeing that child as a burden. You don't start seeing that child as someone who will never be amounted to anything in life. You see that child as possibly the next Albert Einstein. Wow. You see that child as the next Abraham Lincoln. You see that child as the next Tom Cruise. You know? So, because for as long as this child is given the room, akipewa nafasi. And that is why, even every time that I have conversations with educators, the people in the education sector, I always ask them now, why can't you come up? And I think the present model of education, the what? CBC. The CBC. If CBC can actually be made to actually be what it is, isipokuwa sasa kujaribu tena kuincorporate the 8444. So if kama wanaweza jaribu CBC ikuwe exactly ifanye chenye what is meant to do, utapata kuna idadi kubwa. You are now going to give many kids a platform to exercise their skills, their creativity, and their talents. You know, because it's in the side of creativity and art and you know, the music that now we talk about talents. So if we give these kids opportunities from that age
to start doing the artistic work, music, kuchora, kupika. Hizo vitu zenye wanafanya saa hii. Although nasikia walimu wanasema kila mtoto nyumbani aende shuleni na kuku. So na hata rudi nazo. Na waja kuja na mafuta kwa mdomo. So definitely mwalimu amejipanga, amefungua chicken in na mayai. So there are such complaints, but if this CBC can actually be made to practice what it is meant to practice, we are going to give such kids with dyslexia an amazing platform where they are going to exercise their artistic skills. And they are not going to be compared with those kids who don't have the condition. Because ku compare mtoto mwenye anatumia the right side of the brain, which is now the right hemisphere, ambayo ni about creativity and artistic work. And then unamcompare na huyu mtoto mwingine mwenye side yake ya analytics and language and numbers iko sawa. Then it is just like judging a fish by its ability to climb a tree. or I think man case goes swim. Man case you cannot really judge. Wanaweza kuogelea. Yes, so when you have such a child unajua kwamba si mzigo, sio mtoto mjinga niko na yeye, usianze kumwambia hata unakaa babako, unakaa mamako. Unajua this is a blessing to be celebrated. Kuelewa kwamba kuna nyota iko mahali pale na ni kubadilisha tu njia na itaweza kushughulikia hiyo hali na kuona kwamba hiyo nyota inang'ara. Asante mshauri na saha mtazamaji, na tuko katika chumba cha mawaidha. Leo tunazungumzia hali ambayo inaitwa dyslexia, na hali hii huwa inajitoa na mshauri na saha atatuelezea njia ambazo, lakini kwa muhtasari ni kwamba katika kutangamana na watu unaweza pata watu wanakuwa na changamoto. Ukimwambia andike tu barua ama mwambie aandike tu jina, unapata na anakuwa na changamoto kubwa sana, na wengine wanajaribu kuipiga chenga. Wengine hata kuweza kuelewa kushoto na kulia ni nini. Wao nadhania ni tu jambo la kawaida, kumbe ni hali inamzuia yeye asiweze kutofautisha kulia na kushoto. Sasa ukimwambia hebu nipe hiyo, angalia hiyo picha iko pande ya kulia, anaanza kuzunguka hivi. Sababu yeye mwenyewe katika fikra zake hawezi kuelewa kulia na kushoto ni gani. Na ndio ugonjwa ambao ndio hali ambayo tunazungumzia leo, na ndio hali ambayo imetanda kote. Tayari tumepewa takwimu kwamba kati ya watu 5 mmoja hakuna hiyo hali. Kwa hivyo ni kama kusema katika darasa letu, darasa zote ukiwa na watoto kama 80, basi una watoto 15 ambao wako na hiyo hali. Na inakuwa ni changamoto kubwa sana hasa kwa wazazi. Walimu wengine pia hawaelewi hilo jambo, na inakuwa watoto kama hao wanawachwa nyuma. Na ilhali daktari amesema kwamba hao watoto ni hiyo hali tu, lakini fikra zao ziko bado timamu na zinaweza kufanya mambo makubwa sana. Na tumepewa mifano, tumepewa marais wamekuwa na hiyo hali, tumepewa wanasiasa maarufu wako na hiyo hali, tumepewa pia hata wachezaji wa michezo ambao ni maarufu wamekuwa na hiyo hali. Tumepewa pia hata wachezaji wa michezo ya kuigiza, kwa mfano Tom Cruise, Whoopi Goldberg ambaye alicheza wimbo filamu ambayo ilijulikana sana ya Sarafina. Yeye pia alikuwa na hiyo changamoto na tunaona akifanya kazi mzuri sana. Kwa hivyo wewe mzazi ambao umeingia, hii ni show ya Chumba cha Mawaidha, Ezra Christian TV, na hapa ndipo tunataka ukae. Hebu tuendelee na mshauri na sasa atatuelezea njia ama mambo yale ambayo symptoms, ishara zile ambazo zinaweza kuweza wewe mzazi ama mdhamini uweze kujua huyu mtoto ama urafiki yangu ana hiyo hali katika maisha yake. Karibu. So there are various ways that you can observe and come to realize that this person has dyslexia. I'm trying in my mind to say dyslexia. It's not nimesikia ukitoa vizuri, so I will try dyslexia kana kata inakuja dyslexia, but it's okay. So dyslexia. So there are ways which you can be able to know that someone has dyslexia. Number one, especially kids, we'll start with the kids and then maybe we can also look at adults, how you can also be able to tell that an adult has dyslexia, because that's a condition which with age, if there are efforts, which maybe we'll also be talking about, if there are certain efforts or certain techniques used on the person, it can be rectified. It's something that across the age, you can be able to, you may not really do away with it completely,
but you can be able to kupunguza hali yake, makali yake. Makali. Mostly kids with dyslexia, they have delayed speech. That's where we start, because speech is one of the things that happens to kids in the earliest stages of development. So a child with dyslexia is most likely going to have delayed speech before aanze kuongea. That does not mean that every child with delayed speech is going to have dyslexia or is dyslexic. No. Yes, is one of the signs. Number two, this child at that particular age, the age where now they start learning, the child is going to struggle with spelling, because mostly dyslexia has to do with spelling. So sometimes people think that people with dyslexia and spelling, it's like now they see the words upside down. When inakaa kama it's like kama kioo. No, it's not that. That's not what we are talking about when we're talking about spelling issues. Sometimes they think that it is inverted, zimezunguka na hivi zimeanza hivi. No, the problem usually is, for example, the word cat, C-A-T, and actually majority of them, they don't have problem with big words. They actually have problem with simple small words. Like for example, the word cat, C-A-T. A child with dyslexia atakuwa anajaribu kufikiria kwamba is it C-A-T, is it C-A-U-T, is it C-A-U-O-T, is it C-I-T. You see? So it's a very simple word, but the child now is going to jabber and try to struggle within the vowels to actually know how you write the word cat. If for example we are looking at the word, we talked about P. Majority of them, they are going to struggle with words that looks almost similar, because when you look at B, tumbo yake iko mbele, D tumbo yake inaenda nyuma, P tumbo yake iko kwa kichwa. So they are like the same thing. They kuzungusha tu a B, ukizungusha hivi side nyingine inakuwa D. The same B ukiinua hivi inakuwa P. So now this child is now going to struggle between those words. Again, when now we are talking about the spelling. For example, the word animal. That word, the child is not going to misspell the word. Lakini utapata ame alternate something like, but ataandika animal, ataandika amino. Instead of writing the word animal, A-N-I, ataandika A-M-I, ataandika amino. Ameka M hapo. Yes, instead of animal, aweke amino. So it's just interchanging the letters. Because with the spelling, that is especially what they struggle with. Or for example, utapata huyu mtoto alikuwa anataka kuandika jina Pete, P-I-T. Lakini baada ya kuandika jina Pete, ataandika tip. You see, it's not, anajua spelling, lakini anashindwa ni gani inakuja kwanza, which one ni gani inaanza. So that interchanging of the words. Ukiangalia hiyo word, unapata all the letters that are supposed to make that word are in the word. Lakini zimewekwa zimekuwa scattered all over. Yes. So hii imekuja huku, hii nyingine imerushwa huko. So that mixing, that's what brings the problem. Unaweza sasa kuelewa kwamba hapa kuna hiyo hali. Yes, hapo ndipo unaelewa, because huyu mtoto anajua hiyo jina, hata kusema anaweza isema na mdomo vizuri sana. Atasema kwa hivyo hivi. Sababu tuko katika hali ya kufundisha hata na walimu. Na ndio iwe ni msaada. Yes. Na sababu tumesema kwamba hii hali ni hali ambayo itakikani yule ambaye ako na hiyo hali awe ni mtu ambaye ni wa kudharauliwa. Aelewe kwamba ni mtu ambaye nyota yake imeng'ara. Kwa hivyo kama ni mzazi aweze kuelewa kwamba anauliza mtoto kama ameshindwa kuandika, anamwambia hebu itamke. Itamke. Hebu itamke. Vile umeandika hivyo, hebu itamka. Yes. Usiwe mtu wa haraka. Ama ukiona anatamka lakini vile ameandika ni vingine, unamchapa kofi. Hapana. It's just like maybe even when we were tulikuwa mostly tunaandika hizi spelling, the pronunciations. So wewe kwa akili iko hapo, unaiona vizuri. Lakini kwa karatasi unaandika the wrong way. So after umepeana exam ama homework, alafu unapata umeagua, unashanga ila vile ilikuwa simple, bora niliagua, mpaka unaenda kwa mwalimu. Unaenda kumwambia mwalimu, hapana, hii nayo ulinionea, hii uliniagusha. Anakuambia usoma hiyo word. Unasoma tu vizuri. Pete. Anakuambia read the word. Hebu soma chenye umeandika. Sasa after nimeandika tip. Lakini sasa wewe kwa akili yako, even later wewe unaona Pete.
So that is usually the problem. So the other way you can notice that a child has dyslexia or has a writing problem is that they are going to have an issue like the one I mentioned, the same word at some point in the paragraph imeandikwa vizuri, but later somewhere in the paragraph imeandikwa vibaya. The misspelling of the same word within the same statement or within the same sentence or within the same paragraph. Kama vile nilikufanyikia. Kama vile the word before. Actually what I did, the word before niliandika tu vizuri B E F. Sasa F hiyo the first one nikaandika vizuri B E F O R E. The other one niliandika B E F E R O. Bifero. So that one I wrote before. So I just interchanged ile R iliko huko ikakuja huko. So just that interchanging. So that is what happens sometimes. So the other thing that you are going to realize with these kids is that they will have challenges with reading. Kusoma Because the same way anashindwa kuandika hiyo jina, the same way at the same time anashindwa kuprocess the pronunciations and the even the articles, the letters in the word. So akisoma utasikia anajua lakini anasita sita. Ataisoma by the end of the day. It's not stammering. It's just like the way for example. Tuelewe kwamba siki. Yes, it's just like the way for example I can nilikuwa nataka kusoma jina Abraham and then nasoma Abraham. You see? So the word nitaisoma, but I'm taking a lot of time to process exactly what I'm saying on the paper. You see? So that processing of now the words and the letters in the word, that is now where they have a problem with. So and this child, when now they have that delay in reading, so wakati anasoma unasikia amejivuta because processing yake that word or the letters in that word iko chini sana. Anaijua, anaiona vizuri, lakini anashindwa kuweza kuitoa haraka. That now gives these kids or makes these kids to have anxiety or to fear kusoma out loud mbele ya watu. So akiambiwa asome kwa class, unasikia anakataa. Especially akiambiwa asome out loud, anakataa. Why? Because mostly huyu mtoto atachekwa na wengine. Definitely. Because now the rest of the kids they are very fluent, wanasoma haraka, lakini yeye anasoma pole akiprocess those words and even that information. Sometimes hata atasoma jina and then kwa mind yake inamwambia amesoma vizuri, but everybody is laughing, anashangaa nini mnanicheka, and then sasa anagudu nimesema. You see? Nimesoma hiyo jina vizuri. Yes. So these kids are going to have a problem and they don't want to read out loud in class. That's number one. Now other than language now, you come to realize that because the left side ndio nilikwambia iko na language, iko na numerics. When it comes to patterns, like rhyming words, hiyo nayo itawasumbua. Itakuwa ni changamoto. Kuna zile vitu sijui tulikuwa tunaita prefix ama whatever, I cannot really remember what we call them. But anything that has a rhythm, the patterns in a rhythm, tena nayo inawasumbua kabisa. Ni kama zile tulikuwa tunapata, what they were called, I don't know whether it was integers or something kwa math. So maybe you give me the name. Yes. Unapata patterns 1, 7, 12, 15. Unapua guess the other two numbers. I don't know what they were called. I don't know that is integers. Good sequences. Yes. So the sequence. So anything that has patterns or sequences, pia huwa inawasumbua sana. Wow. Okay. This child is going to remember things, but if for example we have a list of items, ni kama venye, okay, I don't know kama sisi wote tulikuwa na dyslexia. Ukitumwa kwa duka kitabu, ukitumwa kwa duka umetumwa kiberiti, sukari nusu na majani ya 20 na either way nitazisahau, acha niseme mingi. So umetumwa kiberiti, umetumwa mafuta nusu na umetumwa unga kilo moja. Lazima uipe. Before utoke hapo, lazima make sure umecompose kasomo. Kiberiti, mafuta nusu, unga kilo moja. Kiberiti, mafuta nusu, unga kilo moja. Na maybe hata umetumwa credit ya 20. By the time unafika kwa duka, credit nusu, kiberiti kilo moja na you know, so umechanganya kila kitu. By the time unafika kwa duka unasema credit nusu, kiberiti kilo moja, unga hiyo unakumbuka unga na sukari. Lakini ukumbuki ni kiwango gani. So this child is going to remember things, especially when you have a list of things. Atakumbuka lakini hatakumbuka in the same pattern. Hatakumbuka in the same pattern. That is why
especially like me personally, I really used to use acronyms. Okay. So unatekeleza ka acronym. For example, kama uko na a list of things, kama for example it's maybe the maybe types of something. Maybe like types of what? Maybe you can talk about maybe types of cameras. Yeah. If you're talking about types of cameras, unapata kuna Canon, sijui kuna Sony, maybe company, the brands. So for me to be able to remember Samsung hizo, for me to be able to remember, you create an acronym. So unachukua data ya kwanza ya hizo vitu zote, and then unaicompose like a nini? Kama nyimbo hivi. Kama jina. Yes, inakuwa jina. Like there's something that we call SWOT. I think inaitwa SWOT analysis. Strength, opportunities, weaknesses, whatever hizo. So unatengeneza hivyo so that you can remember, because when you create that kind of a thing in your mind, it becomes easier to remember. So mtoto ako na dyslexia anaweza kubuka items in a list, lakini hata zikubuka in the right order. Utasikia ilikuwa ya kwanza, ndio amefanya ikuwa ya tano, ndio ameleta ya saba, ndio ameleta hivyo. So that's also another way that you can be able to tell that this child has dyslexia or has a problem with spelling. So when it comes to numerics, numbers, now these kids are poor in numbers. Mahesabu itawakanganya. Formula akipewa formula. Kuapply hana shida. Applying the formula is not a problem. The problem is in remembering the formula. You see? Kwa hivyo mahesabu, subject ya hesabu inakuwa ni changamoto sana. Yes, languages, especially English. So these are now the kids who are going to struggle with English, struggle sana. Sometimes mpaka Kiswahili, struggle. Mathematics, and now some of the sciences. But kustruggle yake sio pale kwa application. Kustruggle yake ni hapa kwa theoretical facts. Theoretical facts. Kwa hivyo hiyo ndio inafaa iangaziwe kwa kina. Yes. Mwalimu. Na mwalimu akishapata hivyo basi mtoto basi. Exactly. Anaweza kufua dafu. It's just like, for example, me personally, when it came to physics and chemistry, because definitely zilikuwa mandatory subjects. Lazima ukafanya hizo. So I used to prefer theory questions than mathematical questions. Mimi nilikuwa najua nikiona maswali ya chemistry na physics imekuja mahesabu tupu, najua hii nayo nimeanguka. Asubuhi tu. But nikiona kuna theories, kuna you know, inajua kuna application question, inajua na hii nayo nimepasua. Ina hata hakuna nini, hatuna kwa nini. No, inajua now this one I have it. So when it comes to applying, they are good at it. And that is why we are seeing even majority in the list, they are so good at when it comes to creativity. Creating things. They are so smart with that. Creativity. Artistic work, music. Majority of people who are good in music. I have a brother who I believe was also autistic, but I'm not really going to say his name. But he is a musician, a Kikuyu musician. Autistic or dyslexia? Dyslexia, not autistic. Autism is a totally different story. Dyslexic, alikuwa na dyslexia. Because even for him, anything to do with education was a nightmare. Mwalimu alikuwa anafunza pale, yeye anaandika music. Anaabua homework, yeye ni music amejaza kwa kila kitabu. And that's how he ended up becoming a musician. So going to school was a problem for him. But music, create a music, compose wimbo, it's so easy. There's also most people, you're also going to find them in writing authors, writing books. Anaweza kuwa na shida na spelling, because unajua as an author, I don't have to be good at spelling stuff. I just need to have the idea, the concepts, and then I can even narrate something to someone. At the same time, if I'm poor at spelling, mimi nitaandika tu na whatever spellings nitaandika, and then there's an editor. Editor atafanya hiyo kazi. Atatengeneza hiyo. Yes. Okay. So you find them in the creative industry. The art. Actually, in the list, I also, but I didn't include in the list, but I also found him in one of the research. There's this guy called Da Vinci. I forget the first name. Leonardo da Vinci, who is actually the most famous artist. Alichora Mona Lisa na hizo, most of the famous na The Last Supper. Yes. So he was also there are also sources that are saying that he was also dyslexic. Alikuwa na dyslexia. So you realize that these people with dyslexia, they are so good at using the right side of their brain. They are very creative. Problem solving ata mwenye mnangangana
yes, mashida hapo, something that requires logic or to use to come up with an idea. Yeye mna struggle and then sasa yeye amekuja tu amepita. Kweli. Idea ya kusolve. Asante. Shauri na saa. Yes. Ningependa urejee sababu na producer wangu ananiambia sasa muda unanipa kisogo. Na ningependa pia uweze kuzungumzia huyu mtoto. Ikijulikana mapema, sababu najua kuna wale ambao wanatutizama sasa hivi na wamesikiza na wakaona kweli kuna uwezekano. Tutafanya namna gani? Lakini kabla hatujaenda hapo, ningependa uweze kusema hii hali ni nini hasa inachangia? Okay, the real cause or the root cause of dyslexia is not really identified. But there are factors that lead to dyslexia. The cause is not really it's not well brought out. But now when it comes to the factors that contribute to dyslexia, they are quite several. Number one, dyslexia is highly hereditary. Kwa hivyo ni mambo ya kiuchumi. Highly hereditary. So a child with dyslexia, the mother may not be dyslexic, the father may not be, there might not, you might find that other brothers hakuna, even the first, wanaitwa the first cousin or even the first relatives hakuna, lakini ukichimba utapata kuna a certain auntie alikuwa na hiyo changamoto. Hata kama ni wabali kidogo alikuwa nayo. So imekuwa dormant kwa hii kwa hawa watu wengine wote, lakini sasa imekuja kizazi hicho. Yes. Lakini sasa imeibuka kwa huyu. Yes, imeibuka kwake. Just like the same way. Unaweza kuwa personally I'm right skin. Well, I think so. I'm chocolate up around there. So and maybe also my wife is also right skin. And then umepata mtoto mmoja ama wawili wako right skin, lakini kuna mmoja hayuko mweusi vile, because again sasa tena akikuwa mweusi sana nao sasa hapo unaweka question mark. Because hata kama kwa ukoo kuna mtu ako na dark skin, anafaa at least neutralizewe kidogo na ile skin yenu wawili. So akikuwa dark sana tena hiyo nayo unajua umechezwa. Lakini utapata kwamba kama mko right skin, kuna mtoto mmoja utapata wengine wako right skin kabisa, lakini kuna mmoja mwenye hauko right skin vile, ako na some darkness kidogo. Okay, not darkness, lakini ako mweusi kidogo. Ako mweusi kidogo. So ni mfano. Yes, looking back utakuja kule maybe babako pia anakaa hivyo, ama kuna aniko yako ama kuna guka yako, the grandfather anakaa hivyo. So unakuja kule that the dark genes ziko kwa DNA yako, lakini hazija manifest kwako, ama labda zilienda sasa zikaungana na zingine, so sasa ndio ikaweza ku manifest kwa mtoto. So dyslexia is highly hereditary. Number 2, dyslexia can also, one of the other contributing factor can be brain damage. Brain damage. Yes, you had a trauma. Yes, trauma, maybe uligogwa, kulikuwa na accident ukagogwa, and then sasa hii injury ika affect the left side of your brain, the left hemisphere, which now has to do with language, analytics and numbers. Ikakuwa affected. And then sasa kukuwa affected, you see now, as I said, watu wengi unapata, they have balanced levels of capability on the left and the right hemisphere. So zime balance. So if your left side of the brain is affected and the left side is not, that means the left side itaenda chini na the right side itabaki the same kiwango. So if we come to measure, then tutasema hii iko chini, hii iko juu. But ni venye hii ilipelekwa chini na maybe a physical injury or a physical condition. Also, other than physical injury, we also have certain diseases. Kunaweza kuwa na certain neurotic diseases ambayo iko in the neuron, in your mind, in the brain. So again, it can also interfere with one side of your brain. So we also have those kids who maybe, for example, they have other conditions like jina inapotea, but there are these kids wenye akizaliwa oxygen inapungua kwa brain, so anakuwa na this condition inapotea, and it's the word is disappearing. So you have those kids akizaliwa, the oxygen is not enough in the brain, so anakuwa affected, so it can also affect. So especially some of the biological conditions, they can interfere with that without now bringing in the other factors, layer factors, such that maybe exposure to certain chemicals, maybe if the parents were using drugs,
that can also affect, can also interfere, but it's not very prominent, but it can also have effect on that. So those are some of the factors that I could say usually or normally contributes to someone becoming dyslexic. So in adults, you mentioned colors. Yes. And actually that is one of the signs when it comes to adults. An adult with dyslexia atakuwa na shida ya identify colors. Utapata maybe the only color an identify sana, it's a specific color like green. So ikuja ni green, all shades of green ako sawa. Lakini hizi colors zingine especially zinakaribiana kufanana kama pink and what, there's pink and there's another purple. Hizo sasa anaweza kuwa anaona ni different lakini hajui ni gani pink, hajui ni gani purple. So hizo ana confused. Also those people with dyslexia in adult, just to mention just one, so that we can go to maybe how to treatments works. So another way you can realize that someone in adulthood akona dyslexia is now short-term memory. And even in kids it happens. Short-term memories. So umemwambia kitu sahi, after just a few minutes amesahau. I also have that. Okay. Mimi ukiniambia jina yako sahi, unless kwanza ninyamaze, niseme kwa maidi yangu nirudie kama mara 70 hivi. John. Or I do what we call comparing, not really comparing, but niganisha na mtu mwingine. Maybe umeniambia unaitwa, like for example my mom is called Zipora. Maybe uniambia unaitwa Zipora and immediately nikwambia aya mamangu pia anaitwa Zipora. Sasa hapo sitasahau. Lakini pia unaweza niambia unaitwa Zipora and then nikosa kukulinganisha na mamangu anaitwa Zipora, sitakumbuka jina yako. So most people have short-term memories. Majority of them they have dyslexia. And also in adult utapata majority of them they avoid or they don't like reading books. Hawapendi kusoma. Wewe ukienda mahali because of that struggle. Watu wanashabikia hiyo mambo ya kusoma vitabu. Yes, sasa yeye amenamaza pole because of dyslexia. So that those are, I would say those are some of the signs. Asante mtazamaji, tunazungumzia leo kuhusu hali ambayo ni tatanishi na wakati mwingine wengi wetu hawajui hata wako katika hiyo hali. Na ni hali ambayo inachangia pakubwa sana katika maisha ile ambayo wakati tunapotangamana na watu inakuwa kidogo watu wanaona kama una udhaifu fulani. Lakini elewa kwamba una udhaifu, tumeona na tukagundua kwamba hiyo hali kuna watu maarufu ambao wako na hiyo hali na wanaishi maisha ambayo ni maisha ambayo imesaidia watu wengi na hata dunia mzima imekuwa ni mambo ambayo inasaidia. Kwa hivyo ukiwa na mtoto ama mtu mzima ambaye ako na hiyo hali, ni vyema uweze kwenda kukadiriwa, na ndio na sasa ndapatia mshauri na saa aweze kutuambia ni nini ambayo inahitajika, na ndio sasa wewe ufungue ukurasa mpya. Ile nyota ambayo kidogo ilikuwa imeanza kukosa kung'aa, basi itaanza kung'aa na utaweza kuwa mtu wa faida. Na leo hata nashangaa katika show yetu mshauri na saa tayari yeye mwenyewe yuko katika hiyo hali. Kwa hivyo wewe unatazama hapo, unajionea daktari kwanza tayari mwenyewe alikuwa na hiyo hali na sasa ni daktari. Haikuweza kufanya maisha yake iwe ni ya kudorora, lakini ilikuwa ni maisha ambayo yeye mwenyewe anajivunia. Karibu. So that's true. So when we come to dyslexia and now the management, because I may not have mentioned, but here now I mention that dyslexia is not a disease to be cured. That's number one. Si ugonjwa wa kumezea tembe ama kudungwa sindano. Yes, it's not a problem to be solved. It's just, I would say it's a blessing to be accepted as it is. Because now when you accept that I have dyslexia, you realize that I am empowered on one area, and then ile side ingine ndio nakosa the power to do the things that most people without dyslexia would do, but I'm empowered on the other area. And so instead of struggling to empower yourself on the side which is not empowered, you use that energy to maximize using the side which is empowered. You see? So even when I'm talking about, because there are just very few ways of trying to help someone who has dyslexia to recover from it. Yeah. What I would say is this, that instead of using all the energy and all the time and all the resources to help someone to cure dyslexia, you can use all that energy and the resources to help them to utilize the powerful side of their brain, which is now the creative side and the artistic side, to better their lives. You see? Kwa hivyo
labda nifanye tu muktasari ni kwamba kama ni mzazi ambaye uko pale na umeona huyu mtoto wako anaegemea labda kama ni wimbo, tuseme mwanamuziki. Yes. Labda ni kucheza ala za muziki ama yeye mwenyewe ni mwimbaji. Usingangane na yeye awe daktari sababu hatakuwa sababu mahesabu yatakuwa ni changamoto kwake. Ama kama lazima afanye hiyo, basi itamchukua muda na ataweza kuibuka. Lakini zaidi ni kuona kwamba mpeleke shule ambao ni ya waimbaji, afunzwe uimbaji na atakuwa ni mtu wa faida kwako na hata na yeye pia. Hatakuwa ni mzingi. Si hatakuwa mzigo, atakuwa ni mtu ambaye ni wa baraka. Yeah, sure. So when I talk about dyslexia, the only thing that someone can be able to improve from that condition is through tutoring. Yeah. Through coaching. Mafunzo ya ziada. Yes, coaching. So you get that person and then now you start, especially if it's a child, with practice. Unamwonyesha sasa now, I have noticed what your problem is. Ile shida uko nayo ni interchanging the words, kubadilishana majina, letters and all that. So if the child can be able to practice more and more, and this practice, this coaching, this tutoring should be with love. Unaonyesha huyu mtoto si ati wewe ni mgonjwa, si ati wewe ni mgonjwa, si ati wewe ni mjinga. Hapana. Because if there's a word which I've had most especially teachers and even and even parents say is that wewe ni mzebe na wewe ni mjinga. Pahali ya uzebe inakuja that huyu mtoto umemwonyesha hii kitu leo, umemwambia hapana, hii ni PCP, hii ni DCP, and then after that kesho akikuja tena akifanya homework unaona ameandika the same thing. Sasa unaweza kusema wewe ni mjinga, uelewi, ni kukataa, unakataa kuelewa, ni you know. Kwa nini nakuambia hili jambo mara ngapi? Yes, unataka nikwambie mara ngapi? So now hiyo mara ngapi sasa is the only way you are going to help the child. So keep telling the child, endelea kumuonyesha, unamwambia now it's not like this, with love. Unajua kuna venye tena unaweza kuwa corrected. Unaona hii hata hii sasa hata nimekuwa sumbua. Kweli. Yes. Kuna venye unaweza kuwa corrected na mtu. Juzi nilikuwa naongea na nilipata nafasi ya kuzungumza na vijana ambao tayari wamefanya mitihani na wanangojea mitihani itoke ndio waingie shule za college na pia vyuo vikuu. Na wengi wao walikuwa nasema subject nyingi walizoacha sababu ya vile mwalimu. Attitude ya mwalimu vile ilikuwa. Yes. Kwa hivyo walimu pia mnatiwa changamoto. Yes, because hasa katika hii hali ya dyslexia unafaa uweze kuelewa na kuvumbua kwamba huyu mwanafunzi yuko tofauti na wengine na labda ako na changamoto. Kwa hivyo hapa nina kazi ya ziada. Yes, because it's just like sometimes a teacher will meet or interact with a child, maybe a grade 8 9. And then huyu mtoto bado ana struggle kusoma. Sometimes utasikia mwalimu akiuliza mtoto, kwani wengine wakisoma nursery, wakisoma spelling na wakijifunza kusoma zile tulisoma kitabu gani ile ya nini? It's disappearing. There's a famous book that we used to read ile ya tulikuwa tunajifunza kusoma nayo. It's disappearing. But sasa unaulizwa watoto wa kindergarten wakisoma vitabu kama hizi na hizi, wewe kwani ulikuwa unasoma nini? Watoto wakijifunza kusoma wakiwa class 2, class 3 ama grade 1, 2, 3. Wewe kwani ulikuwa unasoma? Ama mimi sitafanya hiyo kazi. Yes, ukiwa sasa uko grade 8, grade 9 na bado una struggle na kusoma. So the moment unaitwa kufokea, wewe ndio nimesikia ukitumia hiyo kufoka. So the moment now umefokea huyo mtoto mbele ya watu, amechekwa, you have ruined the self esteem ya huyo mtoto. Na sasa basi inakuwa ndio mwanzo. You have not helped. You have made the matter worse. Umefanya hali iwe mbaya zaidi. Yes. So the moment you identify such a child, una realize that this child is not mjinga. This child just requires a personalized extra attention, personalized extra help, assistance. Unamuita kado, unamjua wako na hii udhaifu, but now I can help this child to practice and practice and practice until this child becomes better. Lakini usikuje mbele ya class, umemwambia asome, hawezi kusoma, and then you embarrass the child in front of other students. So definitely self esteem yake itakuwa chini, atakuwa bullied, yeye mwenyewe hataweza kuongea ama kusoma anything mbele ya watu. So the moment you lower the self esteem of that child, now you have made the situation worse. So the moment as a teacher or as a parent you interact with a child ambaye ako na dyslexia,
And maybe this could be now as we finalize it. So the moment you, as a parent, you realize that my child has dyslexia, the first and most important thing that you need to understand is that you have an intelligent child in the house. Because as I said, dyslexia has nothing to do with lack of intelligence. So those kids who have dyslexia, they are also very intelligent, because they might struggle with language, they might struggle with numbers, they might struggle with patterns, they might struggle with numerics and what we call analytics, but those kids are very smart when it comes to problem solving, coming up with the ideas, the artistic work, music, sports, drawing and all that. So those kids are very good at using their right side of the brain. They are going to come up with amazing ideas. They are going to use their intuitions. They are going to be very creative in creating things. So the moment unaambia mtoto wako ni mjinga kwa sababu ako na dyslexic, just know that maybe by kumwambia ni mjinga, you have just killed the dream of that person becoming the next Albert Einstein. You have killed the dream of that child now becoming the next Tom Cruise, because umeroa self-esteem yake hata waiweza kusimama mbele ya watu na aweze kuact. So the moment you have a child, you have discovered the child has a problem with spelling, with learning, with reading, with patterns, with memory, just know that you have a blessing in disguise. Nurture that child. Don't see that child as a problem. See that child as a blessing that you can nurture and achieve something great, and that child is going to have a bright future. So let us take dyslexia as a blessing and not a curse, because as I have said, dyslexia is not a disease to be cured. It is not a disorder to be rectified. It is a blessing to be accepted as it is and to be used to better the life of that child who is more creative and even more intuitive and has great ideas that they can be able to create amazing things. Asante sana mshauri nasaha. Yes. Eliud, mtazamaji, na wingi umetumaini kwamba show hii imekuwa ni show ya kuweza kukuelezea. Labda wewe umekuwa hapo unaumia kimoyomoyo, unajiuliza itakuwaje. Leo umepata suluhu. Tumekuwa tukizungumzia hali ya dyslexia ambayo imekithiri katika jamii zetu, na hasa katika mashule, hata katika maisha ambao tuko nayo. Unapata hata watu wazima wengine hata hawaelewi kwamba kama mshauri nasaha, wakati tulipokuwa tunajiandaa kuja kwa show, ndio baadaye amekuja kugundua la kumbe mimi ni mojawapo wa wale ambao walikuwa na hiyo hali ya dyslexia, lakini haikumzuia yeye kuweze kuhitimu na kuwa mshauri nasaha. Kwa hivyo hata wewe uko hapo umepitia hiyo hali, na hata kwa shule una watoto wa aina hiyo, ni vizuri uweze kupanga ama kukuwa na mradi na mpango, kiasi ya kwamba labda kama ni mtihani wapewe muda kidogo mwingi ndio waweze kuelewa swali iko namna gani na ndio waweze kujibu. Na pia kama ni mafunzo ya ziada wapewe pia, waweze kufunzwa vile ambavyo wataweza kumudu hiyo hali yao. Na wakati watakapoimudu, basi baraka itakuwa ni kwako na hata na watoto na hata na wazazi. Na pia ni mzuri kuweza kuelezea wazazi. Kuna wazazi pia hawajui. Hili ni jambo ambalo halizungumziwi, na tunashukuru kwamba katika Ezra Christian TV na hasa chumba cha mawaidha, kweli hichi ni chumba cha mawaidha, sababu leo tumeweza kuelewa hali hii ya dyslexia ni nini. Sina ya ziada, ni kuwatakia kila laheri, na hadi wakati mwingine ambapo tutakuwa tukizungumzia jambo ambalo liko katika mitandao ya kijamii na pia na maisha yetu. Huyu ni Bazuu the wise man, na zaidi ningependa kushukuru producer wangu Kim Proper, mwelekezi Ann, na pia na mama yetu ambaye tunampenda sana Pastor Naomi, kwa kutupatia nafasi na fursa ya kuweza kupeperusha show moto kama hizi ambazo ziko hapo, ili wewe mtazamaji usije ukasema kwamba haujashughulikiwa. Asanteni sana, Mungu na watende mema. Hadi wiki ijayo, Ijumaa kama ya leo, alamsiki.